Hello guys. So coming to the today's video, let's discuss about glycolysis. So ఒకవేళ if you are from life sciences background, botany కానీ zoology కానీ తీసుకుంటే glycolysis will be main topic for you. Like intermediate నుంచి your bachelor's, your master's, పక్కా you'll be having this glycolysis topic. సో అందరూ maximum చదివే ఉంటారు. Like if you see this second slide, దిస్ ఇస్ ది సమ్మరైజ్డ్ టాపిక్ ఆఫ్ ది గ్లైకోలైసిస్. ఈ ఫ్లో చార్ట్ మీరు చూసే ఉంటారు. సో మనకు జనరల్గా ఏం చెప్తారు, యూ నీడ్ టు బటిఫై దిస్ ఫ్లో చార్ట్, యూ నీడ్ టు బటిఫై దిస్ ఫ్లో చార్ట్. సో బటిఫై చేయొచ్చు, యూ క్యాన్ బటిఫై ఇట్, బట్ బిఫోర్ బటిఫైయింగ్ ఇట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా. ఈ గ్లూకోజ్ గ్లూకోజ్ నుంచి గ్లూకోజ్ సిక్స్ ఫాస్ఫేట్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, ఫ్రక్టో సిక్స్ ఫాస్ఫేట్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, ఈ స్టెప్స్ ఏంటి, ఎంజైమ్స్ ఏంటి, మాలిక్యూల్స్ ఏంటి, అసలు ఈ గ్లైకోలైసిస్ ఎందుకు అవుతుందో కూడా చాలా మందికి తెలియదు. సో ఇఫ్ యూ గెట్ ఎ క్లియర్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్, ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ దొరికితే ఈజీలీ యూ కెన్ ఎన్కౌంటర్ దిస్ గ్లైకోలైసిస్ క్వశ్చన్. దీని నుంచి మనకి థియరీ పార్ట్లో కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం చూస్ ద కరెక్ట్ పీవైక్యూస్ ఎలాంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇఫ్ దే ఆస్క్ అబౌట్ దిస్ గ్లైకోలైసిస్ ఆఫ్టర్ దిస్ వీడియో, ఐ హోప్ you'll understand in deep about this glycolysis. So coming to the glycolysis. So glycolysis ki mundu we need to know few things, about the glycolysis. So generally glycolysis అనేది it will be starting with a molecule called గ్లూకోజ్. సో ఈ గ్లూకోజ్ అంటే ఏంటి, కార్బోహైడ్రేట్. సో ఈ గ్లైకోలైసిస్ అనేది ఒక సింగిల్ స్టెప్ ఇన్ ది కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజం అనమాట. డన్. సో కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజంలో ఇది ఒక స్టెప్ అంతే. సో జనరలీ కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజం ఇన్వాల్వ్స్ 4 స్టెప్స్: గ్లైకోలైసిస్, క్రెబ్స్ సైకిల్, ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్, ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరైలేషన్. మరి కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజం అంటే ఏంటి? సో మనం తీసుకునే మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫుడ్, రైస్ కానీ వీట్ కానీ, మనం తీసుకునే లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్లో కార్బోహైడ్రేట్సే ఉంటాయి. మీరు తినే బిస్కెట్స్లో everything, every content will be having maximum amount of carbohydrates. I don't say కార్బోహైడ్రేట్సే ఉంటాయి, బట్ మాక్సిమం నెంబర్లో కార్బోహైడ్రేట్సే ఉంటాయి. సో ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ మనకి మెయిన్గా ఎనర్జీని ఇస్తుంది అనమాట. లైక్ ఇఫ్ యూ సీ 1 గ్రామ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ మనకి 4.2 కిలో క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ఇస్తుంది. ఇన్స్టాంట్ ఎనర్జీని ఇచ్చేది కూడా కార్బోహైడ్రేట్సే. మరి కార్బోహైడ్రేట్స్ మెటబాలిజం అంటే ఏంటి అంటే, కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆఫ్టర్ ది ఇంజెషన్, సో వాటి డైజెషన్ అనేది అలిమెంటరీ కెనాల్లో అవుతుంది. ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏవైతే పాలీసాకరైడ్స్ కానీ, ఒలిగోసాకరైడ్స్ కానీ, డైసాకరైడ్స్ కానీ మనం ఇంజెస్ట్ చేసుకుంటామో, దట్ విల్ బి కన్వర్టింగ్ ఇంటూ మోనోసాకరైడ్స్ లైక్ గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోస్ అండ్ గెలాక్టోస్. సో ఆఫ్టర్ ది డైజెషన్ ఈ మోనోసాకరైడ్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ విల్ బి అబ్జార్బ్డ్ బై ది బ్లడ్ వెజల్స్ ఆఫ్ ఇంటెస్టినల్ విల్లే. సో ఇంటెస్టినల్ విల్లే బ్లడ్ వెజల్స్ ద్వారా అబ్జార్బ్ చేసుకొని through the portal vein they will be transferred to the liver. సో మనకి మోనోసాకరైడ్స్లో గ్లూకోజ్ ఒకటే ఉండదు. లైక్ గెలాక్టోజ్ అండ్ ఫ్రక్టోజ్ ఇస్ ఆల్సో ఏ మోనోసాకరైడ్. సో దిస్ గెలాక్టోజ్ అండ్ ఫ్రక్టోజ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు గ్లూకోజ్ ఇన్ ది లివర్, అండ్ అల్టిమేట్లీ ద గ్లూకోజ్ విచ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద లివర్ యాజ్ గ్లైకోజన్. కొంచెం అమౌంట్ ఇదే స్టోర్ అవుతుంది, ఆర్ ఈదర్ దే విల్ బి షేర్ టు cells which are in need of this glucose. So this mechanism we call it as carbohydrate metabolism. Digestion, its absorption through the intestinal villi and transport to the liver, and its distribution to different cells and its storage in the liver. So ఇది ఒక మెకానిజం. అండ్ ఈ కంప్లీట్ మెకానిజంలో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏవైతే ఫామ్ అవుతాయో అసెడ్ కొన్ని సెల్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఫర్ రిలీజింగ్ ది ఎనర్జీ. సో ఈ గ్లూకోజ్ నుంచి ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవ్వాలి, దట్ ఈస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏటీపీస్. సో ఏటీపీస్ ఎలా రిలీజ్ అవుతాయి, వాట్ ఆర్ ది స్టెప్స్ నీడెడ్ అనేటివే ఈ 4 స్టెప్స్, స్టార్టింగ్ చెప్పిన స్టెప్స్ అనమాట. గ్లైకోలైసిస్, క్రెబ్స్ సైకిల్, ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ అండ్ ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరైలేషన్. సో ఈ 4 స్టెప్స్ ద్వారానే మనకి కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజం అనేది అవుతుందన్నమాట. సో ఇన్ దిస్ వీడియో మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది అసలు ఈ గ్లైకోలైసిస్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు అవుతుంది ఇది బాడీలో అనేసి. సో ఫర్ దిస్ వీడియో విల్ గో త్రూ ది గ్లైకోలైసిస్. డన్. సో ఫస్ట్ ఐల్ షో యూ ది ఫ్లో చార్ట్ అనమాట. సో ఇది సమ్మరైజ్డ్ ఫ్లో చార్ట్. So if you remember this, you can easily attempt the questions. But in order to remember this, you need to understand it. ఈ ఫ్లో స్టెప్స్లో ఎలా అవుతుంది, అఫ్ కోర్స్ బట్టిఫై చేయాల్సిందే, బట్ చేయాలి అంటే కన్సెప్ట్ తెలియదు. సో కన్సెప్ట్ తెలిస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ గో త్రూ ఇట్ అని నాకు అనిపిస్తుంది. సో కమింగ్ టు ది బేసిక్ స్టెప్స్ ఆఫ్ గ్లైకోలైసిస్ ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్ అనమాట. సో బై విచ్
గ్లూకోజ్ కానీ ఏవైనా షుగర్స్ కానీ విల్ బీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పైరువిక్ యాసిడ్. ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ద ఫ్లో చార్ట్, if you see in the flow chart, glucose is ultimately converting into pyruvic acid అనమాట. సో ఈ స్టెప్స్ ని మనము గ్లైకోలైసిస్ అని అంటాం. సో దిస్ గ్లైకోలైసిస్ విల్ బి జనరలీ అకరింగ్ ఇన్ ది cytoplasm. I'll write it here. So glycolysis will be occurring in the cytoplasm. సో మైటోకాండ్రియా నా సైటోప్లాజం డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ కూడా అడుగుతారు. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట. నెక్స్ట్ గ్లైకోలైసిస్ అంటే యూ కెన్ ఇఫ్ యూ దిస్ ఇస్ అ గ్రీక్ వర్డ్ అనమాట. ఇఫ్ యూ స్ప్లిట్, గ్లైకోజ్ అంటే షుగర్, లైసిస్ అంటే స్ప్లిట్టింగ్. సో ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ గ్లైకోలైసిస్లో షుగర్ అనేది స్ప్లిట్ అవుతుంది ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొడ్యూస్ ది ఎనర్జీ. నెక్స్ట్, సో ఈ గ్లైకోలైసిస్ అదర్ నేమ్ మనము ఈఎంపి పాత్వే అని అంటాం అనమాట. EMP pathway, because this glycolysis step was originally originated by uh, I mean ఈ scheme ఏదైతే ఉందో that was given by three scientists అన్నమాట. namely, so they are Gutsev Embeden, Otto Meyrhof and J Paranas. So Embeden, Meyrhof and Paranas. So ఈ వీళ్ళ ముగ్గురు పేరు మీద they have named this glycolysis as EMP pathway. Done. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంది అంటే గ్లూకోజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పార్షియల్ ఆక్సిడేషన్ ద్వారా పైరువిక్ యాసిడ్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో 1 molecule ఆఫ్ గ్లూకోజ్ విల్ బి గివింగ్ 2 molecules ఆఫ్ పైరువిక్ యాసిడ్ ఇన్ ది గ్లైకోలైసిస్. ఐ రిపీట్, 1 molecule ఆఫ్ గ్లూకోజ్ will be giving 2 molecules of pyruvic, sorry, just stop it. 2 molecules of pyruvic acid అనేది ఫామ్ అవుతుంది. రైట్ తీసుకొని డన్. సో పైరువిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది glycolysis introduction అనమాట. సో ఇట్ విల్ బి అకరింగ్ ఇన్ ది సైటోప్లాజం. ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఈఎంపి పాత్వే, అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ పార్షియల్ ఆక్సిడేషన్ ద్వారా glucose will be converting, 1 molecule of glucose will be converting into 2 molecules of pyruvic acid. Done. Now let's go to the steps of the glycolysis. So before that, ఒక outline చూడండి. దీని గురించి మనం మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం, but just go through this. So 1 molecule of glucose give with the help of 2 ADP molecules, 2 inorganic phosphate, 2 NADH. So ఇవన్నీ కలిసి in the cytoplasm, they will be forming as 2 pyruvic acid, 2 ATPs, 2 NADH and 2 H plus. Done. So this is the main equation. Done. So 1 glucose giving rise to these all molecules. Glucose, 2 ADP, 2 ATP, 2 inorganic phosphate, 2 H plus ions. 2 NAD gives rise to 2 NADH. This is the main equation. So దీని గురించి మనం లాస్ట్లో మాట్లాడదాం once you go through this series of steps. So done. So generally glycolysis includes 10 steps అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం ఏం గుర్తుంచుకోవాలి అంటే you need to remember the what is the substrate and what is the product. Substrate ఏంటి, product ఏంటి, ఎంజైమ్ ఏంటి, ఆ స్టెప్ పేరేంటి. డన్. సో ఆ స్టెప్ పేరు, రియాక్షన్ నేమ్ గుర్తుంచుకోవాలి, సబ్స్ట్రేట్ ఏంటి, ప్రోడక్ట్ ఏంటి, ఎంజైమ్ నేమ్ ఏంటి, అండ్ ఈ రియాక్షన్లో ఏవైనా ఎనర్జీ మాలిక్యూల్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయా, ఆర్ ఆ ఎంజైమ్కి ఏవైనా కో ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా, ఇవి కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట. సో జనరలీ ఈ గ్లైకోలైసిస్ స్టెప్స్లో మనకి కో ఫ్యాక్టర్ ఒకటే ఉంటుంది, దట్ ఈస్ Mg+2 అనమాట. సో కొన్ని ఎంజైమ్స్కి ఓన్లీ Mg+2 మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. లెట్ సీ దిస్. బట్ ఎప్పుడైనా బై ఛాన్స్లో అడిగితే ఈ ఎంజైమ్కి కో ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే రిమెంబర్ దిస్, ఓన్లీ 3 ఎంజైమ్స్కి కో ఫ్యాక్టర్స్ వాడతారు గ్లైకోలైసిస్లో. ఆ కో ఫ్యాక్టర్ ఒకటే, దట్ ఈస్ Mg+2. దెన్ లెట్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది మెయిన్ పార్ట్, దట్ ఈస్ స్టెప్ 1. సో స్టెప్ 1 ఇస్ phosphorylation. So
ఫాస్ఫోరైలేషన్ అంటే ఏంటంటే అడిషన్ ఆఫ్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్. సో ఏదైనా ఇక్కడ కొన్ని స్టెప్స్లో మీకు ఫాస్ఫరైలేషన్ అని కనిపిస్తుంది, లైక్ యు సీ థర్డ్ స్టెప్ ఇస్ ఆల్సో ఫాస్ఫరైలేషన్. సో ఈ స్టెప్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే అడిషన్ ఆఫ్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ టు ది సబ్స్ట్రేట్ మాలిక్యూల్. జస్ట్ ఒక ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ వచ్చి యాడ్ అవుతుంది సబ్స్ట్రేట్ మాలిక్యూల్ అంతే. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనం గ్లూకోజ్తో స్టార్ట్ అయింది. సో గ్లూకోజ్ విల్ బి ఫార్మింగ్ యాజ్ గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్, అంటే గ్లూకోజ్కి 6th పొజిషన్లో ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ హ్యాస్ బీన్ యాడెడ్. డన్. దాన్ని మనం ఫాస్ఫోరైలేషన్ అంటాం. అండ్ దీనికి యూజ్ అయ్యే ఎంజైమ్ ఇస్ ఎక్సోకైనేస్. ఇంకోటి కైనేస్ ఇస్ అన్ ఎంజైమ్ విచ్ ఇస్ హెల్ప్ఫుల్ టు యాడ్ ది ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్స్. సో ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్స్ యాడ్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యే ఎంజైమ్స్ని జనరలీ కైనేస్ ఎంజైమ్స్ అని అంటాం. సో ఇక్కడ మనకి గ్లూకోజ్ ఏదైతే ఉందో అది 6 కార్బన్ కాబట్టి వి కాల్ ఇట్ యాజ్ హెక్సోకైనేస్ అనమాట. డన్. సో 6 కార్బన్ గ్లూకోజ్ విల్ బీ ఫార్మింగ్ యాజ్ గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ ఎక్సోకైనేస్. సో ఈ రియాక్షన్లో 1 molecule ఆఫ్ ఏటీపీ విల్ బీ యూస్డ్. డన్. సో ఏటీపీ విల్ బీ కన్వర్టింగ్ యాజ్ ఏడిపి, అంటే ఒక ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ అనేది వాడారనమాట. అండ్ ఈ ఎక్సోకైనేస్కి దెర్ ఇస్ అ కోఫాక్టర్ విచ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ Mg+2. డన్. సో దిస్ ఇస్ ది స్టెప్ 1 ఫాస్ఫోరైలేషన్. ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్ అగైన్ ఇన్ అ వెరీ షార్ట్. మీకు అర్థమై ఉంటే జస్ట్ ఫార్వర్డ్ దిస్ వీడియో. So yeah, phosphorylation is nothing but where glucose is converting into glucose 6 phosphate, అంటే గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్కి ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ అనేది యాడ్ అయింది. సో యాడ్ అయ్యే ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఫాస్ఫోరైలేషన్ అంటాము. అండ్ ఏవైతే ఎంజైమ్స్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ని యాడ్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయో దాన్ని మనం కైనేస్ అని అంటాం. సో ఇక్కడ గ్లూకోజ్ ఏదైతే ఉందో అది 6 కార్బన్ కాబట్టి ఇక్కడ వాడిన ఎంజైమ్ని హెక్సోకైనేస్ అని అంటాం. డన్. సో ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ యాడ్ చేస్తుంది కాబట్టి దీనికి ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ కావాలి. సో దీనికి ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఇచ్చేది ఎవరు, ఏటీపీ. సో ఏటీపీ విల్ బి కన్వర్టింగ్ యాజ్ ఏడిపి, అండ్ ఏదైతే ఫాస్ఫేట్ ఉందో అది మనకి గ్లూకోజ్ తోటి అటాచ్ అవుతుంది. ఐ హోప్ యూ నో దిస్. అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ అంటే ఏటీపీ, అడినోసిన్ డైఫాస్ఫేట్ అంటే ఏడిపి. అంటే ఏటీపీలో 3 ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి, ఏడిపిలో 2 ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. అంటే 3 కాస్త 2 అయ్యి ఒక ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఇక్కడ వచ్చి యాడ్ అయింది. డన్. సో దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ స్టెప్, ఫాస్ఫోరైలేషన్. నెక్స్ట్ ఈజ్ ది ఐసోమరైజేషన్. సో ఐసోమెరిక్ ఫార్మ్స్ అంటే తెలుసు కదా, గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోజ్ ఐసోమెరిక్ ఫార్మ్స్ అని అంటాం. అంటే రెండు ఫార్మ్స్లో సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి, సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. బట్ ఐసోమరైజేషన్ అంటే ఏవైతే మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయో లైక్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయో అవి కొంచెం అటు ఇటు పొజిషన్లో ఉంటాయి అనమాట. సో దాన్ని మనం ఐసోమెరిక్ మాలిక్యూల్స్ అని అంటాం. సో జనరలీ గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోజ్ ఆర్ ఐసోమెరిక్ మాలిక్యూల్. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్, నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆర్ సిమిలర్, రెండిట్లో సేమే ఉంటాయి, బట్ వాటి పొజిషన్స్ అనేటివి డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సో వాటిని మనం ఐసోమరైజేషన్ ఐసోమెరిక్ మాలిక్యూల్స్ అని అంటాం. డన్. సో సెకండ్ స్టెప్లో ఏమవుతుంది అంటే ఐసోమరైజేషన్ అవుతుంది. అంటే గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ దాని యొక్క ఇంకో ఐసోమెరిక్ మాలిక్యూల్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది, అంటే ఫ్రక్టోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో నా కోసం ఒక్కసారి గూగుల్ వెళ్ళి గ్లూకోజ్ అండ్ ఫ్రక్టోజ్ స్ట్రక్చర్స్ చూడండి, ఐసోమెరిక్ స్ట్రక్చర్స్. సేమ్ కార్బన్, సేమ్ ఆక్సిజన్, సేమ్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి, బట్ దాని పొజిషన్స్ అనేటివి డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సో కెమిస్ట్రీలో ఉంటుంది అనమాట ఐసోమెరిక్ ఫార్మ్స్ అని అంటాం. సో ఐసోమెరిక్ ఫార్మ్స్లో కన్వర్ట్ అయ్యే ప్రొసీజర్ని మనం ఐసోమరైజేషన్ అని అంటాం. డన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంజైమ్ చూసుకుంటే దెర్ ఆర్ నో ఏటీపీస్ యూస్డ్ అండ్ నో కోఫాక్టర్ నీడెడ్ ఇన్ ది సెకండ్ స్టెప్ అనమాట. సో ఎంజైమ్ ఏంటంటే ఫాస్ఫో హెక్సోస్ ఐసోమరీస్. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ అనేది 6th పొజిషన్లో ఉంది అంటే హెక్సోస్, ఆర్ గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోజ్ ఇస్ ఆల్సో ఏ 6 కార్బన్ కాబట్టి ఎక్సోస్. ప్రాసెస్ ఏదైతే అవుతుందో దాన్ని ఐసోమరైజేషన్ అంటారు కాబట్టి ది ఎంజైమ్ పేరు కూడా ఐసోమరేస్ అని అంటారు. సో ఐసోమరైజేషన్ అంటే ఐసోమెరిక్ మాలిక్యూల్గా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేసే ఎంజైమ్ని ఐసోమరేస్ అని అంటాం. డన్. సో గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ విల్ బి కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ఫ్రక్టోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ ఫాస్ఫో హెక్సో ఐసోమరేస్. డన్. నెక్స్ట్ స్టెప్. సో ఐ హెవ్ టేకెన్ దిస్ పిక్చర్ స్ట్రైట్ ఫ్రమ్ ది బుక్ అనమాట. సో గూగుల్లో చూస్తే కొన్ని స్టెప్స్ అటు ఇటు కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ అ స్టాండర్డ్ బుక్ పిక్చర్. డన్. ఓకే. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ చూద్దాం. సో అగైన్ థర్డ్ స్టెప్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫాస్ఫోరైలేషన్ స్టెప్, అంటే అడిషన్ ఆఫ్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్. అంటే ఎంజైమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ ఏ కైనేస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంజైమ్. లెట్స్ సీ. సో ఫాస్ఫేట్ ఫ్రక్టోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ అంటే ఏంటి, సో ఫ్రక్టోజ్లో 6th పొజిషన్లో ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ అనేది ఉంది. సో ఫ్రక్టోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ విల్ బి కన్వర్టింగ్ యాజ్ ఫ్రక్టోజ్ 1,6-బిస్ఫాస్ఫేట్, అంటే 6th పొజిషన్లో ఉన్న ఫాస్ఫేట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంది. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ 1 more ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ హ్యాస్ బీన్ యాడెడ్ టు ది ఫస్ట్ పొజిషన్. దెన్
సో అంటే ఇక్కడ ఒక ఫాస్ఫేట్ ఉన్నది కాస్త రెండు ఫాస్ఫేట్స్ ఫామ్ అయ్యాయి, అంటే ఒక ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ అనేది యాడ్ అయింది. సో ఆ ఎంజైమ్ నేమ్ ఏదైతే ఈ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫాస్ఫో ఫ్రక్టోకైనేస్. డన్. అండ్ ఈక్వేషన్ లో ఇవ్వలేదు, బట్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఏదైతే ఈ స్టెప్ ఉంటుందో, ఫ్రక్టోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ నుంచి ఫ్రక్టోజ్ 1,6 బిస్ఫాస్ఫేట్ ఫామ్ అయిందో, ఇందులో కూడా ఏటీపీ అనేది యూజ్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. డన్. సో ఇక్కడ కూడా ఏటీపీ విల్ బి కన్వర్టింగ్ యాజ్ ఏడిపి. యా, లెట్ మీ రైట్ దిస్ ప్లీజ్. యా. అండ్ ఈ కైనేస్ ఏదైతే ఉందో దీనికి కూడా Mg+2 అనేది కోఫాక్టర్ ఉంటుంది. ఐ సెడ్ యూ చాలా గ్లైకోలైసిస్ చార్ట్స్ ఉంటాయి, చాలా మిస్టేక్స్ ఉంటాయి ప్రతి దాంట్లో. ఈ స్టాండర్డ్ బుక్లో కూడా ఐ ఫౌండ్ అ మిస్టేక్ అనమాట. సో యా, రిమెంబర్ దిస్. ఐ వాంట్ ఎరేజ్ దిస్. యా. సో ఫాస్ఫోరలైజేషన్ థర్డ్ స్టెప్లో ఫ్రక్టోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్, అంటే ఫ్రక్టోజ్ 6th పొజిషన్లో ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఉంది. అండ్ ఈ స్టెప్ ద్వారా ఫ్రక్టోజ్ 1st పొజిషన్లో కూడా ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ అనేది యాడ్ అయింది. అందుకే ఫ్రక్టోజ్ 1,6 అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ 6th పొజిషన్లో 2 ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డైఫాస్ఫేట్. డన్. సో ఈ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఫ్రమ్ ది ఏటీపీ. డన్. ఏటీపీ నుంచి వచ్చింది. దెన్ ఎంజైమ్ ఇస్ ఫాస్ఫో ఫ్రక్టోకైనేస్. ఇదేమో ఫాస్ఫో hexose isomerase. Phosphofructokinase reaction name is phosphorylation. Done. This is about the third step where fructose 6-phosphate will be converting into fructose 1,6-bisphosphate with the help of enzyme phosphofructokinase using the energy molecule, that is ATP is converting into ADP and Mg+2 is used as a cofactor. Done. Fourth step, cleavage. సో ఇక్కడ దాకా మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్, ఫ్రక్టోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్, ఫ్రక్టోజ్ 1,6 బిస్ డైఫాస్ఫేట్, ఇవన్నీ కూడా 6 కార్బన్ మాలిక్యూల్స్. డన్. సో వీటన్నిటికీ కూడా 6 కార్బన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ నుంచి ఏవైతే ఉంటాయో వీటన్నిటికీ కూడా 3 కార్బన్స్ ఉంటాయి. రిమెంబర్ దట్. ఓకే. సో ఫర్దర్కి కూడా నాట్ ఓన్లీ ఫర్ టీజీసీపీజెడ్, ఫర్దర్కి కూడా మీకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో క్లీవేజ్ అంటే ఏంటి? ఏదైతే ఒక మాలిక్యూల్ ఉంటుందో దానికి క్లీవ్ చేసి 2 మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. సో అదే మన ఫోర్త్ స్టెప్, దట్ ఈస్ ఫ్రక్టోజ్ 1,6-bisphosphate విల్ బి క్లీవ్డ్ టు ఫార్మ్ డైహైడ్రాక్సీ అసిటోన్ ఫాస్ఫేట్ DHAP and glyceraldehyde 3-phosphate G3P. Done. So enzyme used is aldolase. So 6 కార్బన్ కాస్త 3 కార్బన్ డైహైడ్రాక్సీ అసిటోన్ ఫాస్ఫేట్, 3 కార్బన్ గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3-phosphate అనేది ఫామ్ అయింది. సో ఈ క్లీవేజ్కి హెల్ప్ఫుల్ అయ్యే ఎంజైమ్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆల్డోలేస్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ ది ఐసోమరైజేషన్. సో ఈ డిహెచ్ఏపి అండ్ G3P ఉన్నాయి కదా, ఇవి రెండు ఐసోమెరిక్ మాలిక్యూల్స్ అనమాట. అంటే ఎట్లయితే గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్, ఫ్రక్టోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ ఐసోమెరేట్ మాలిక్యూల్స్ అన్నాను, అంటే సేమ్ కార్బన్, సేమ్ హైడ్రోజన్, సేమ్ ఎవ్రీ కంపౌండ్స్ విల్ బి ద సేమ్, దర్ అరేంజ్మెంట్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఇది కూడా అంతే. డిహెచ్ఏపి అండ్ G3P ఆర్ ఐసోమెరిక్ మాలిక్యూల్స్ అనమాట, అంటే ఇంటర్ కన్వర్టబుల్ మాలిక్యూల్స్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? dihydroxyacetone phosphate will be converting as glycerol 3-phosphate with the help of enzyme triose phosphate isomerase. I repeat, isomerization reaction kabatti isomerase. Triose ante 3 కార్బన్, phosphate ante you have ikkada undi, ikkada kuda undi. Done. So triose phosphate isomerization ఈ స్టెప్ ని మనం ఐసోమరైజేషన్ స్టెప్ అని అంటాం. డన్. సో ఇవి రెండు కూడా ఐసోమర్స్. ఎట్లా అయితే గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోజ్ ఐసోమర్స్, ఇక్కడ మనకి డిహెచ్ఏపి అండ్ గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3-phosphate కూడా ఐసోమరీస్. ఇంకో ఐసోమర్స్ కూడా వస్తుంది, నెక్స్ట్ స్టెప్లో చూద్దాం. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ స్టెప్. సో సిక్స్త్ స్టెప్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆక్సిడేటివ్ అండ్ ఫాస్ఫోరలైజేషన్ స్టెప్. అంటే ఈ స్టెప్లో ఆక్సిడేషన్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఫాస్ఫోరలైజేషన్ కూడా అవుతుంది. అంటే ఈదర్ అడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆర్ రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆర్ అడిషన్ ఆఫ్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్, ఇవి స్టెప్స్ అవుతాయి అనమాట ఈ స్టెప్. సో ఏమవుతుందో చూద్దాం. నెక్స్ట్ గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3-phosphate విల్ బి కన్వర్టెడ్ యాజ్
1,3 డైఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్. సో ఫస్ట్ పొజిషన్లో థర్డ్ పొజిషన్లో ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఉంటుంది. గ్లిసరాల్డిహైడ్ కాస్త గ్లిజరిక్ యాసిడ్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ విల్ బి రిమూవ్డ్, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఫాస్ఫేట్ మాలిక్యూల్ విల్ బి యాడెడ్. అండ్ ఈ స్టెప్లో మనకి ఎనర్జీ మాలిక్యూల్ అనేది సింథసైజ్ అయింది. దట్ ఈస్ NAD ప్లస్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ లీడింగ్ టు ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ NADH ప్లస్ H. సో దీనికి హెల్ప్ఫుల్ అయ్యే ఎంజైమ్ గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3 ఫాస్ఫేట్ డిహైడ్రోజినేస్. గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3 ఫాస్ఫేట్ డిహైడ్రోజినేస్ అంటే ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫరైలేషన్లో ఈధర్ ఆక్సిజన్ యాడ్ చేయాలి, ఈధర్ హైడ్రోజన్ రిమూవ్ చేయాలి. ఈ స్టెప్లో మనం ఏం చేసామంటే హైడ్రోజన్ని రిమూవ్ చేసాం. సో అందుకే దీన్ని మనం డిహైడ్రోజినేస్ అని అంటాం. డన్. ఎరేజ్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ ది సిక్స్త్ స్టెప్. ఆక్సిడేషన్ అండ్ ఫాస్ఫరైలేషన్ రెండు స్టెప్స్ అవుతాయి. డన్. సో ఇందులో ఎనర్జీ మాలిక్యూల్ అనేది మనకి సింథసిస్ అయింది. ఇప్పటిదాకా ఎనర్జీ వాడాం, కానీ ఇక్కడే ఫస్ట్ స్టెప్లో మనకి NAD ప్లస్ ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ అనేది ఫామ్ అయింది. డన్. నెక్స్ట్ dephosphorylation. So this is the one more important step where the first energy molecule ATP is formed. So first energy molecule NADP అనేది మనకి సిక్స్త్ స్టెప్లో ఫామ్ అవుతుంది. సెవెంత్ స్టెప్లో ATP అనేది ఫామ్ అవుతుంది. చూద్దాం. సో ఇన్ దిస్ డీఫాస్ఫోరలైజేషన్ అంటే ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ అనేది రిమూవ్ చేస్తామన్నమాట. డన్. లెట్స్ సి. సో 1,3 డైఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ విల్ బి కన్వర్టింగ్ యాజ్ 3 ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్. అంటే 2 పొజిషన్స్లో ఫాస్ఫేట్ ఉన్నది కాస్త 1 పొజిషన్లో ఫాస్ఫేట్ అయిపోయింది. అంటే 1,3 కాస్త ఓన్లీ 3 ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అయింది. అండ్ ఈ స్టెప్లో ADP విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్, అండ్ ఇక్కడ నుంచి రిమూవ్ చేసాం కదా మనం ఒక ఫాస్ఫేట్ని, ఆ ఫాస్ఫేట్ తీసుకొని ADP కాస్త ATP లాగా ఫామ్ అవుతుంది, రిలీజింగ్ ది ఎనర్జీ మాలిక్యూల్స్. ఎంజైమ్ ఇస్ ది ఫాస్ఫోగ్లిజరో కైనేస్, కోఫాక్టర్ ఇస్ ది Mg+2. డన్. నెక్స్ట్ ఎయిత్ స్టెప్ ఇస్ అగైన్ ఐసోమరైజేషన్. చెప్పాను కదా 3 ఐసోమర్స్ ఉంటాయి. గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోస్, DHAP అండ్ G3P, 3 phosphoglyceric acid and 2 phosphoglyceric acid. చూద్దాం. Now this 3 phosphoglyceric acid will be converting as 2 phosphoglyceric acid with the help of enzyme phosphoglyceromutase. సో ఇక్కడ ఏమైంది, థర్డ్ పొజిషన్లో ఉన్న ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ కాస్త సెకండ్ పొజిషన్కి చేంజ్ అయింది. అంతే. నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ సిమిలర్, జస్ట్ ద పొజిషన్స్ ఆఫ్ ది ఆటమ్స్ విల్ బి డిఫరెంట్. This is the eighth step. Coming to the ninth step, dehydration or removal of water ని మనం dehydration అని అంటాం. సో ఇందులో ఏమైంది, 2 ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ కాస్త ఫాస్ఫోఈనాల్ పైరువిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అయింది. అంటే ఈనోలేస్ ఈస్ ది ఎంజైమ్, అండ్ ఈ స్టెప్లో ఏదైతే ఉంటుందో వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇది కూడా లేదు ఇందులో. సో రిమెంబర్ దిస్. సో dehydration, ninth stepలో 2 phosphoglyceric acid will be converted as phosphoenol pyruvic acid by releasing the water molecule, and the enzyme used is, we call it as enolase. Done. Ninth step. 10th step and the last step is the dephosphorylation again. అంటే 1 phosphate group will be removed. అంటే phosphoenol pyruvic acid నుంచి pyruvic acid will be formed, where ADP will take this phosphate. ఈ phosphate ADP తీసుకొని ATP లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది by the enzyme pyruvate kinase. Then this is about the series of steps. అఫ్ కోర్స్ స్టెప్స్ని బట్టిపై చేయాల్సిందే, బట్ ఆ స్టెప్స్ ఎలా వచ్చాయి అనేది కూడా మనకు నాలెడ్జ్ కోసం కావాలి. నాట్ జస్ట్ ఫర్ ది మార్క్స్ బట్ ఫర్ యువర్ నాలెడ్జ్. దెన్ హోప్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ నాట్ ఒక్కసారి మళ్ళీ చూడండి. సో ఏవైతే స్టెప్స్ ఇందులో లేవో ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇట్ అనమాట. సో గుర్తుంచుకోండి, 10 స్టెప్స్: ఫాస్ఫోరైలైజేషన్, ఐసోమరైజేషన్, ఫాస్ఫోరైలైజేషన్, క్లీవేజ్, ఐసోమరైజేషన్, ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరైలైజేషన్, డీఫాస్ఫోరైలైజేషన్, ఐసోమరైజేషన్, డీహైడ్రేషన్ అండ్ డీఫాస్ఫోరైలైజేషన్. మేమైతే అప్పుడు ఒక కోడ్ పెట్టుకునే వాళ్ళము, సో దట్ అలా గుర్తుంటుంది. సో మీరు కూడా ఒక కోడ్ పెట్టుకోండి. ఈ స్టెప్స్ అయితే మనకి ఈజీగానే గుర్తుండిపోవాలి. గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ ఆన్ ఫింగర్లో ఇట్లా వచ్చేసేయాలన్నమాట. సో ఎంజైమ్స్ ఏంటి అంటే మనకి సబ్స్ట్రేట్ అండ్ ప్రోడక్ట్ తెలిస్తే ఎంజైమ్ కొంచెం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. డన్. అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే, వెరీ ఇంపార్టెంట్, వినండి. సో ఎక్కడెక్కడ ఎనర్జీ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి యూటిలైజ్ అవుతాయి. మనకి ఇక్కడ ఏముంది, 2 ADPs మనం వాడాం. డన్. 2 ATPs అనేటివి రిలీజ్ చేసాం, అది ఓకే. మనకి ఎక్కడెక్కడ ఎనర్జీ అనేటివి వాడాం,
ఫస్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ గ్లూకోజ్ టు గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ దగ్గర ఒక ఏటీపీ అనేది వాడాం. అండ్ థర్డ్ స్టెప్ ఫ్రక్టోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ నుంచి ఫ్రక్టోజ్ 1,6-బిస్ఫాస్ఫేట్ దగ్గర ఒక ఏటీపీ మాలిక్యూల్ వాడాం. సో దీస్ ఆర్ ది 2 స్టెప్స్ వేర్ వీ హ్యావ్ యూజ్ ది ఏటీపీ. నెక్స్ట్ ఎక్కడ ఏటీపీస్ అనేటివి ఫామ్ అయ్యాయి? సెవెంత్ స్టెప్ 1,3 డైఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ టు 3 ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ దగ్గర ఒక ఏటీపీ. ఫాస్ఫోయినాల్ పైరువిక్ యాసిడ్ నుంచి పైరువిక్ యాసిడ్ అంటే లాస్ట్ స్టెప్ డీఫాస్ఫరైలైజేషన్ దగ్గర ఒక ఏటీపీ అనేది ఫామ్ అయింది. ఇఫ్ యూ సీ రెండు డీఫాస్ఫరైలైజేషన్ స్టెప్స్లో ఏటీపీస్ అనేటివి ఫామ్ అయినాయి. ఫాస్ఫరైలైజేషన్ స్టెప్స్లో ఏటీపీస్ అనేటివి యూజ్ అవుతాయి. ఆ, చిన్న హింట్ అనమాట. సో ఫాస్ఫరైలైజేషన్ స్టెప్ ఉంటే ఏటీపీస్ యూజ్ అవుతాయి. డీఫాస్ఫరైలైజేషన్ అనే స్టెప్ ఉంటే ఏటీపీస్ అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి. డన్. ఇంకా ఈ స్టెప్ ఎక్కడైతే ఎన్ఏడి అనేది ఫామ్ అయిన స్టెప్ కూడా ఇంపార్టెంట్. అంటే సిక్స్త్ స్టెప్ గ్లిజరాల్ డిహైడ్ 3 ఫాస్ఫేట్ నుంచి 1,3 డైఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. దాన్ ఈ ఏ స్టెప్స్లో ఎనర్జీ మాలిక్యూల్ సింథసైజ్ అవుతుంది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎంజైమ్ నేమ్స్ ఎట్ ద సేమ్ సబ్స్ట్రేట్ అండ్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ అండ్ రియాక్షన్ నేమ్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ దాకా ఓకే. నెక్స్ట్ ఐ జస్ట్ ఎరేజ్ ఇట్ ఒక్క నిమిషం. సో ఏవైతే ఇంపార్టెంటో నేను వాటిని ఎరేజ్ చేయట్లేదు, అంటే ఇక్కడ రాలేదు సబ్జెక్ట్ అని చెప్పాను కదా. యా. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఏదైతే ఈక్వేషన్ ఉందో దిస్ ఇస్ అ 1 మాలిక్యూల్ ఆఫ్ గ్లిజరాల్ డిహైడ్ 3 ఫాస్ఫేట్. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను, డిహెచ్ఏపి కూడా మళ్ళీ గ్లిజరాల్ డిహైడ్ 3 ఫాస్ఫేట్ లాగా కన్వర్ట్ అయ్యి ఈ స్టెప్స్ అనేటివి మళ్ళీ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే ఫస్ట్ చెప్పాను గుర్తుందా, 1 గ్లూకోజ్ గివ్స్ యూ 2 పైరువిక్ యాసిడ్. సో ఈ ఈక్వేషన్లో ఒకటే పైరువిక్ యాసిడ్ ఉంది కదా మేడం అనుకునేరు గిట. ఈ డిహెచ్ఏపి కూడా మళ్ళీ గ్లిజరాల్ డిహైడ్ 3 ఫాస్ఫేట్ లాగా కన్వర్ట్ అయ్యి ఇవన్నీ స్టెప్స్ మళ్ళీ అవుతాయి అనమాట. సో ఇంకో పైరువిక్ యాసిడ్ కూడా మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఒక గ్లిజరాల్ డిహైడ్ 3 ఫాస్ఫేట్ నుంచి ఇది మళ్ళీ డిహెచ్ఏపి గ్లిజరాల్ డిహైడ్ 3 ఫాస్ఫేట్ కన్వర్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇంకో పైరువిక్ యాసిడ్. ఇంకో స్టెప్ ఇది వన్ వన్ థింగ్. ఇంకోటి ఇవన్నీ స్టెప్స్ మళ్ళీ అయ్యాయి అంటే డిహెచ్ఏపి నుంచి G3P మళ్ళీ ఇవన్నీ అయినప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్స్ కూడా మళ్ళీ ఫామ్ అవుతాయి కదా. అంటే ఇక్కడ 2 ATPs అండ్ 1 NADH ఫామ్ అయింది కదా. సేమ్ అలాగే మళ్ళీ దీని నుంచి కూడా 1 NADH అండ్ 2 ATPs అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి. సో టోటల్ రియాక్షన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ గురించి చూసుకుంటే ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో టోటల్ ఎండ్ రియాక్షన్స్ చూసుకుంటే మనం ఎండ్ దాకా చూసుకుంటే సో మనం ఎన్ని ఏటీపీస్ వాడాము? 2 ATPs, sorry, 2 ATPs ఆర్ యూస్డ్. ఎస్, ఫస్ట్ స్టెప్లో థర్డ్ స్టెప్లో వాడాం కదా. నెక్స్ట్ ఎన్ని ఏటీపీస్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి మనకి? ఐల్ గో టు ది బ్యాక్ స్లైడ్ టు షో యూ. ఇక్కడ ఒక ఏటీపీ ఇక్కడ ఒక ఏటీపీ వాడాం. ఐ హావ్ రిటర్న్ ఇక్కడ ఒకటి రాసాను నేను, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్. దెన్ ఈ 2 ATPs ఫామ్ యూజ్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్ ఎన్ని ఏటీపీస్ ఫామ్ అయ్యాయి? ఇక్కడొకటి ఇక్కడొకటి అండ్ ఈ స్టెప్ మళ్ళీ ఫామ్ అవుతుందని చెప్పాను. అంటే 4 ATPs అనేటివి ఫామ్ అయ్యాయి. డన్. సో లెట్ ఇట్ అగైన్. సో టోటల్ ఎన్ని ఏటీపీస్ అనేటివి? ఐ మీన్ 4 ATPs ఆర్ ఫామ్. డన్. ఇది ఒక స్టెప్. నెక్స్ట్ స్టెప్ చూద్దాం. ఐ గో బ్యాక్ అగైన్. NADH అన్ని ఫామ్ అయ్యాయి. ఈ స్టెప్లో ఒకటి మళ్ళీ డిహెచ్ఏపి నుంచి గ్లిజరాల్ డిహైడ్ 3 ఫాస్ఫేట్ మళ్ళీ ఈ స్టెప్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటి మళ్ళీ దీని నుంచి ఒకటి కాబట్టి 2. డన్. సో టోటల్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయి? సారీ, బ్యాక్ స్లైడ్. టోటల్ 2 NADPH 2 అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి.
డన్. సో 1 NADPH ఎంత ఐ మీన్ ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ని ఇస్తుంది? 1 NADH ప్లస్ హెచ్ ఆర్ NADH2 అని కూడా రాయొచ్చు. విల్ గివ్ యూ will give you 3 ATPs. Done. సో దిస్ ఇస్ ది టోటల్ ఈక్వేషన్ మనం ఫామ్ అయ్యాయి. సో ఇక్కడ మనము టోటల్గా చూస్తే 2 ATPs యూజ్ అయ్యాయి, 4 ATPs ఫామ్ అయ్యాయి, 2 NADPH2 ఫామ్ అయ్యాయి. సో టోటల్ ఏటీపీస్లో కౌంట్ చేస్తే 2 ATPs యూజ్ చేసాం, 4 ATPs ఫామ్ అయ్యాయి కాబట్టి 2 తీసేస్తే 2 ATPs ఫామ్ అయ్యాయి. డన్. 2 ATPs, ఈ 2 తీసేసాం, ఏవైతే మనకి ఇక్కడ వాడామో అవి మనం ఇచ్చేసామన్నమాట. సో 2 ATPs ఫామ్ అయ్యాయి ప్లస్ 2 NADH ప్లస్ హెచ్ అనే ATP ఫామ్ అయ్యాయి. సో టోటల్ ఎంత మనకి? 2 ATPs కాస్త 2 ATPs ఇస్తుంది, 2 NADH అని ఇస్తుంది. 1 NADH విల్ గివ్ యూ 3 ATPs, 2 NADH విల్ గివ్ యూ 6 ATPs. సో ఇవి 6, ఇది 2, 6 ప్లస్ 2 8. సో 8 ATPs ఆర్ ది నెట్ గెయిన్. సో దీన్ని మనం నెట్ గెయిన్ అని అంటాం. నెట్. డన్. సో గ్రాస్ ఎంత ఆర్ టోటల్ ఏటీపీస్ ఎంత? ఆర్ సారీ ఆర్ టోటల్ ఏటీపీస్ formed in the glycolysis step using 1 glucose is 10 ATPs. వాడినవి తీసేసి వాడినవి తీయకుండా టోటల్ ఏటీపీస్ ఎన్ని ఫామ్ అయ్యాయి అంటే 10. నెట్ గెయిన్ ఎంత అంటే 8 ATPs. డన్. సో దిస్ ఇస్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఈ 2 స్టెప్స్ గుర్తుంచుకోండి చాలు. నెట్ గెయిన్ 8 ATPs. సో టోటల్ ఎన్ని ఫామ్ అయ్యాయి అంటే 10. జనరల్గా అయితే 10 అడుగుతారు, ఎందుకంటే ఏవైతే వాడామో అవి జనరల్గా కట్ చేయరు. సో దిస్ లాస్ట్ స్లైడ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ టు యూ. సో అంటే నెట్ గెయిన్ ఏంటి, నెట్ లూజ్ ఏంటి అనేసి. సో మనకి అల్టిమేట్గా ఈ కంప్లీట్ స్టెప్స్ చేసేది ఎందుకు? ఏటీపీస్ ఎన్ని గెయిన్ అయ్యాము, ఏ స్టెప్స్లో గెయిన్ అయ్యాము, ఎన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి, ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, దాని అదర్ నేమ్స్ ఏంటి. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది గ్లైకోలైసిస్. హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో. ఇఫ్ నాట్ ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి అండ్ ఒకసారి చదవండి కూడా. సో మీ బుక్స్ అయితే కంటెంట్ ఉంటుంది కదా, ఒకసారి go through the theory part anamata. So very important topic. Hope you like the video. Thank you.